Hello, my name's Hazel and I've just finished the MIC 2018-2019. I'm from England, so I'm going to be talking in English. Y yo soy Laura, soy de Galicia, así que os hablaré en español y también acabo de terminar el MIC y estamos muy contentas, ya muy relajadas. So we decided to make this video to give you some advice about how to find a place to live in when studying here on the MIC. This is pre-Brexit, so any information we give is related to European citizens, so let's see what happens. Well, I'm going to give a perspective from someone who's not from Spain and talk about the particular problems that you may face. Y yo os hablaré más de a lo que se enfrenta un español cuando llega aquí, que también hay varias cosas que comentar. So the first thing you have to decide is where you want to live. The university is in La Laguna. It's about 3 tram stops from the centre of La Laguna, which is the old capital of Tenerife. It's very pretty, it's actually protected by UNESCO. It's got a real student vibe, that's where most sort of undergrads live. There's a big party scene in an area called the Quadrilátero, so if that's not your cup of tea, then avoid that area. There are lots of pros of living in La Laguna. It's, as I said, very lively, it's got a great cultural scene, but the weather's not great. They call it the mini London, so although we are in the Canary Islands, it does rain quite a lot, it's quite humid, a lot of the houses are quite old, so they're not very well isolated, and a lot of the houses are old, so they have a bit of humidity. And another alternative then is living in Santa Cruz, which is actually where we both decided to live. The weather's a lot better. It's only 15 minutes driving, half an hour on the tram, but it's usually between 5 and 10 degrees warmer all year round, which is kind of crazy but true. Santa Cruz it's a much bigger city. There's probably more going on. That's where a lot of the shops and a lot of the big... that's where Carnival happens, for instance, as well. So that's your first decision. There are lots of neighbourhoods around the university. A couple of our friends could actually walk to university. That's handy. But most of us took the tram, and you can get a monthly pass. There's a student rate that you can get if you're empadronado. I'll talk about that later. And it's quite reasonable, around €30 a month for unlimited travel. That's the first decision, so where to live. Second decision, who to live with. Some people from our course lived with other people from our course and they had a very nice experience. They'll be friends forever, I'm sure. Bear in mind that we spend all day, every day together from around 9 to 6 usually. So you may prefer to live with other people. Some people found places to live with complete strangers, people studying other things. I personally lived on my own in Santa Cruz, and Laura lived with her boyfriend. She'll tell you about that later. They're the first things to think about. El tercer punto es entonces buscar piso. Yo, como decía Hazel, vine con mi novio directamente aquí, entonces queríamos encontrar algo para los dos. Empezamos a buscar en páginas como Idealista, Fotocasa, Mil Anuncios, las clásicas páginas de buscar alojamiento aquí, y también hemos mirado en agencias pequeñitas inmobiliarias más locales. Otra opción es buscar en la página de la Universidad de La Laguna, tiene una sección dedicada al alojamiento. Y ahí se ofrecen sobre todo habitaciones en pisos compartidos con otros estudiantes. Es una buena página, pero hay que tener en cuenta que está muy desactualizada. Entonces, al final, perdemos muchísimo el tiempo contactando con personas que ya han alquilado sus pisos porque no eliminan sus anuncios. Yo contacté con muchísimas personas y ningún piso estaba ya disponible. Es muy importante el tema de la demanda. Estamos en un sitio muy turístico, como ya sabréis, y la demanda de alquiler es altísima. Entonces, es muy importante que en cuanto veáis un anuncio os pongáis en contacto con el arrendador, con la agencia, con quien sea, y que fijéis una fecha para verlo cuanto antes. De hecho, nosotros alquilamos el piso sin ni siquiera verlo yo de la demanda que había. Otra opción es intentar conseguirlo antes de llegar aquí, lo cual es bastante complicado, pero sí que hay compañeros que lo han logrado.
Es importante en este caso que si alquiláis, por ejemplo, el piso en julio y lo queréis reservar para octubre, tendréis que pagar julio, agosto, septiembre. O sea, no os lo van a reservar, o por lo menos a nadie se lo han reservado de nuestro año, sin haber pagado los meses correspondientes, con lo cual es un desembolso de dinero, pero bueno, ya cuando llegáis aquí lo tenéis solucionado. Si no, cuando lleguéis aquí os buscáis un Airbnb o un hotel y podéis ir mirando mientras. Pero hay muchísima demanda, entonces, bueno, es complicado, la verdad, incluso para un español. Luego, en cuanto al papeleo, cuando consigáis un alojamiento, os van a pedir, si no tenéis una nómina, un contrato indefinido, que seguramente no será el caso, os van a pedir avalistas. Los avalistas son personas que tienen que responder por vosotros en caso de que no podáis pagar el alquiler, digamos. Estos pueden ser vuestros padres, cualquier persona que gane lo suficiente al mes y que reúne las características que pide la agencia. Por ejemplo, a mí me han dicho que no a ciertos avalistas por ser autónomos o por no tener un contrato indefinido. Una vez tengáis los avalistas, tenéis que pagar la tasa de la inmobiliaria si es que habéis conseguido el piso por agencia, que es lo más común. Casi todos los publican agencias. Esto equivale al primer mes, es decir, tenéis que destinar el primer mes de alquiler, el mes de fianza, que se os reembolsará, y luego el mes de la inmobiliaria, algo que nunca recuperaréis y que yo solo lo había visto aquí. Por ejemplo, en Galicia no hay que pagar ninguna tasa a la inmobiliaria, se suele encargar el propietario, pero aquí, en todos los casos, yo creo, ese gasto lo asume la persona que alquila. Y creo que eso es todo. Y luego Hazel también se ha enfrentado a muchos otros problemas por el hecho de ser extranjera. Yes, so the aval or fiador, they're synonyms, I think, is basically this person that vouches for you. It needs to be a Spanish person, so my parents couldn't help out in this case. Luckily, I had some friends here, so I ended up being able to find someone, but it also needs to be someone who is a fijo, which means they have a permanent job. So that is a further complication, and they need to earn enough money, so it can be tricky. One way around this is to live with other people. There was one girl on our course, Lucy, she lived with 3 others on the course, and so that agency was willing to accept the 3 guarantors of the other people living there, and she didn't have to have a fiador. That's one way around it. Otherwise, I ended up paying quite a few months up front in rent as a way of giving a guarantee as well. Every agency has their own rules. I wanted one flat and they just made it so difficult for me. I ended up giving it up and finding another one. But in the end, it's possible. And actually, although we had a lot of problems, some people found it very easy. Sí. Idealista, Fotocasa Mil Anuncios. Sí. Buscarpiso.es. Yeah. And a lot of people looked early and found a room in a shared house and found it that way. I wasn't able to come before to look at flats. It's quite a long way to come, as you can imagine. One of the girls on our course did come, and she helped out by going to visit flats and sort of sent WhatsApp videos of the flats that she'd found. So between you, I'm sure you'll be fine. También es importante que muchas agencias no van a estar dispuestas a alquilároslo si no estáis aquí de manera presencial, si no lo podéis ver. Aunque estéis dispuestos a pagar los meses por adelantado y todos los gastos, no lo van a querer hacer. Yeah, I mean, it sounds all very scary, but it's doable, so don't worry. Sí. I mean, I turned up 5 days before the course, and I remember the first day I came to class in the morning, and in the afternoon I picked up my keys for my flat, so it's doable. Y yo he tardado más todavía, así que... A few more things to keep in mind being a foreigner in Tenerife. Bank accounts. I guess, strictly speaking, you don't really need one, but I did open one because it was easier to pay my rent and it was easier to pay my phone as well. I used an online bank called Open Bank by Santander, which is a free one. Another strange thing in Spain is you have to pay to have a bank account, but this one you didn't. To open it, though, I needed to have a Spanish phone number, but I couldn't get a Spanish phone without a Spanish bank account. So at some point I had to find help from my course mates, and in the end it was fine. There are phone companies that you can that have really good deals. I was with Simyo, and there's another one called Pepe Phone, and they're all online, so much cheaper than Vodafone and all of these others.
I didn't get internet in my house because I was living alone. It just wasn't worth it. So I got a big data package on my phone, and that was plenty. And on the topic of internet... Sí, si queréis contratarlo en vuestra casa, existen un montón de compañías, como ya sabréis. Nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos al problema de pasar la conexión de la fibra óptica para dentro de nuestra casa, porque como no disponía el piso de ella anteriormente, tuvimos que contratar a un técnico que viniese y tuvimos muchos problemas con los vecinos porque no querían que ese pequeño cable pasase por delante de la fachada. Entonces, al final tuvimos que pedir un permiso y tardamos en tener internet más o menos un mes y algo. O sea que también es complicado. But if you're living in a student house that's already got all of that set up, then it's much easier. Sí. I guess it just carries on. Sí. At uni, there's really good Wi-Fi and it's free, so you really don't, you can do a lot here as well. Another thing to bear in mind if you come from another country is you will need to get NIE, which is a número de identidad extranjera. Now, you only need this if you plan to register that you're living here, and that's called empadronarse. The advantages of having an empadronamiento is that it can give you, or it does give you, a 75% discount on travel to the mainland of Spain, which comes in very handy when you're going home for holidays. You can fly, via Spain. We also went to Brussels on a trip all together, so it came in very handy. If you do decide to get an EA, if you're planning on sticking around in Spain, then you have to email the national police and they give you an appointment and they tell you what you need to take, photos and things like that. Once you have that, then to empadronarse, to register for living, you need to go to the ayuntamiento of the main town that you live closest to, so either La Laguna or Santa Cruz. And you need to hand in a few bits of paperwork, including proof that you're living here, so you won't be able to do that until you get your contract of where you're living. It usually takes around a month in October time because there are so many new students signing up. Once you've done that, it takes a couple of weeks for it to be updated on the central database, so whenever you buy a flight online, then it automatically says, yes, we've checked you live there. In the meantime, you can request a certificado de viaje, which is a piece of paper that you just take with you and show to the airline when you check in. That's it. Y finalmente, nos gustaría mencionar qué nos ofrecen estas islas, qué hemos hecho este año. Bueno, pues las Islas Canarias son preciosas, ya lo veréis. Ofrecen muchísimo más ocio del que yo por lo menos pensaba, o del que pensábamos nosotras cuando llegamos aquí. Aparte de ir a la playa, de que hace tiempo buenísimo todo el año, en diciembre y en enero se puede ir a la playa y se va a la playa. Bueno, sobre todo si sois del norte como yo, que estáis acostumbrados al frío. El tiempo es muy bueno todo el año. Luego, nosotros hemos viajado a diferentes islas gracias al 75% de descuento que, aparte de a los vuelos, se aplica a los barcos que conectan a las diferentes islas del archipiélago. Entonces, visitamos varias islas como La Gomera, La Palma, Lanzarote. Al final, es muy accesible, en vuelo se tarda nada y en barco también, a las islas más cercanas a Tenerife. Luego, por ejemplo, aquí en esta isla podéis subir al Teide, algo que hemos hecho hace poco. Podéis acudir al Siam Park, creo que es el mayor parque acuático de Europa, y bueno, tenéis muchísimo ocio tanto en Santa Cruz, ocio más cultural en la Laguna, ocio más de fiesta en el sur, mucha fiesta también, extranjeros, hay muy buen ambiente, mucho mejor tiempo también que en la zona norte. Luego hay muchas rutas de senderismo que podéis hacer tanto en el norte como a Naga o en la zona del Teide, que están muy bien, y lo que sí es importante mencionar es que para todo esto, más que poder moveros en transporte público, vais a necesitar alquilar un coche. El transporte público no es muy bueno en la isla, no está muy bien conectada y es barato, eso sí que es verdad, pero no es muy conveniente. Entonces, si sois varios, podéis alquilar un coche en cualquier oficina, ahí en Santa Cruz, en el aeropuerto del norte, en el sur, donde sea, y así moveros más fácilmente. Y creo que esto es todo. Yeah. It's been a great year, sí. And it's a wonderful place to spend a year. Sí. So, o para quedarse. O para quedarse. So, good luck. Eso, mucha suerte.